Welcome to Canadian Armed Forces Fitness, your premier destination for online fitness training in the CAF community. Our mission is to provide dynamic, results-driven fitness programs tailored to meet the diverse needs and wants of our CAF members. Join us for our weekly live and bilingual workouts with options for every fitness level. Engage in our challenges and explore diverse content from mobility sessions to targeted training programs like force evaluation prep. Connect with our community by subscribing to our bulletin and following us on Facebook, Instagram, and YouTube to stay informed on our latest updates and events. I'm Coach Saul, and together we are CAF Fitness. Good morning, everyone. Indeed, we are CAF Fitness. Hello, and welcome to the Canadian Armed Forces Fitness Studios powered by PSP. I am your host, Coach Saul. Like always, have water, have space, and if there's any movements that don't agree with you in your body, let me know in the comments. I know it's early. I know sometimes we may be a little bit tight in certain areas of our body. Let me know in the comments. I'll help you out. Or you can log in on Zoom and communicate with me directly, like Frank et Emily. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le studio des facs en forme, propulsé par PSP. Je suis votre hôte, Coach Saul. Comme toujours, avoir de l'opportunité, avoir un espace bien dégagé et sécuritaire. Et si jamais il y a un mouvement qui ne vous convient pas, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous donner des alternatives pour ces mouvements-là. On est tôt, on est des lève tôt ce matin. Merci d'être là. On va faire trois mouvements dans la première section. Ensuite, 3 mouvements dans la deuxième section. Et vous aurez besoin de quelque chose avec lequel vous pouvez faire des élans. Idéalement, c'est un kettlebell, mais si vous avez un sac à dos que vous puissiez comme serrer les straps pour que c'est un peu plus tight, pour faire des élans avec, et vous pouvez mettre des livres dedans, par exemple, ça va marcher aussi. Okay, so today you're going to need kettlebells and dumbbells, or you can use whatever equipment you have. So if you want to put like some books into a backpack, tighten up the straps and start swinging those ones, you can do that. And then we're going to be using kettlebells to be doing, dumbbells rather, to be doing single arm push press. So that's pushing it over your head with one arm, and renegade rows where you're going to be going from a plank and pulling into your body this way. Okay. After that, we're going to be doing some bodybuilding style movements, and that's going to be less for time. It's going to be more for quality because we want to make sure that we're strengthening our muscles. Okay. So the first part is going to be 4 sets, but every 2 minutes, you're going to have to execute the movements that are on the screen. So it'll be 12 kettlebell swings, 12 renegade rows, and 12 single arm push press within the 2 minutes. And then you're going to have 1 minute rest in between, which actually I have to change the timer because I did not include the rest. Okay, I'll do that now. That way I don't have to do it before we start. Okay, we're going to get warmed up, and we're going to start with some good mornings. Just give me 1 second here, 1 minute, and that's 4 rounds. There we go. Okay, so I've added the rest. All right, everyone, we're going to start off with 3 sets of 10. We're starting with good mornings. Hands behind your head. Open up those elbows nice and wide, and sending the hips back, and squeeze your bum to stand. 2, sending the hips back, feeling in the hamstrings. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's hit the deck and do some shoulder taps. So we're going to be on the floor, up here like this, or down on your knees, and you're going to touch opposite shoulders 10 times each. 1, 2, 3. Try not to rock back and forth. Try to stay tight. 6, 7, 8, 9, and 10. Very nice. And now we're going to do a couple push-ups while we're down here. This one we're just going to go for 5 though. Okay, so I want you to count 3, 2, 1 on the way down, and then press up really hard. 3, 2, 1, big press. 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 And 3, 2, 1, big press. Awesome. All right, back up again. Round 2. Let's do some good mornings. We'll add a bit of intensity in the third round. Down and squeeze your bum.
not with your hands, but squeeze your bum, contract the muscles. We're going 10 times, 10 reps. On envoie les hanches vers l'arrière. On veut sentir l'étirement dans les ischio-jambiers avant de contracter les fesses pour remonter. Ok, on redescend en planche et on va toucher les épaules. Et c'est parti. On essaie de ne pas basculer d'un côté à l'autre. Et on respire. Nice job. OK? Là, quand on a fini avec ça, on fait 5 push-ups et on compte à 3 jusqu'en bas. Et ensuite, on remonte rapidement. 3, 2, 1. Main en dessous des épaules. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Bam. 1, 2, 3. Bam. 3, 2, 1. Bam. Nice. OK. On se relève. Là, je veux qu'on soit un peu plus explosif. Alors, lorsqu'on remonte, je veux qu'on fait un petit saut. Alors, des good morning sautés. OK, on se fait ça 10 fois. Lorsque vous avez fini avec les good mornings, on se remet au sol et on fait les shoulder taps, encore une fois. Mais si vous avez fait sur les genoux, je veux que vous enlevez vos genoux du sol pour vous challenger un petit peu pour le dernier round de l'échauffement. C'est parti. C'est excellent. Et même chose avec les pompes. Si vous avez fait au genou la dernière fois, les 2 dernières fois, je veux que vous maintenant décollez les genoux du sol. Si on est capable, sinon une jambe tendue lorsque l'autre jambe est pliée. OK? C'est parti 5 fois. 3, 2, 1, pompe. 3, 2, 1, pompe. 3, 2, 1, pompe. 3, 2, 1, pompe. Et 3, 2, 1, pompe. Nice job tout le monde. On secoue un petit peu les bras avant de nous relever. Je veux qu'on prenne la position d'enfant. Alors, on s'assoit sur les talons, on garde les pieds rapprochés et on a les genoux écartés. On veut allonger les bras devant nous. Passer la tête entre les bras. On veut allonger notre colonne vertébrale au complet et on veut avoir les biceps à côté des oreilles. Et on va rester là pour notre 2 grandes respirations. Très bien, main gauche vers la gauche et main droite par-dessus la main gauche. Et encore une fois, on passe la tête entre les bras. Mais on sent dans le grand dorsal du côté droite. Très bien, et on change de bras. Alors, main gauche par-dessus la main droite et on passe la tête entre les bras. Les oreilles à côté des biceps. La colonne vertébrale et les bras tout allongés.
Très bien. On va maintenant tordre le haut du corps pour étirer un petit peu le thorax. Alors, on garde la main gauche au sol et on amène la main droite en dessous des côtes et on met l'épaule droite et la tête au sol. Très bien. Prenez des grandes respirations. Et 3, 2, 1. On change de côté. Alors, on passe la main gauche en dessous. On met l'épaule gauche au sol et la tête aussi. Trois, deux, un. On revient au milieu et on va faire des 4 cows. Et j'espère que vos genoux sont confortables là où ils sont. OK? On va recourber le dos en inspirant et en expirant, on va arrondir le dos le plus que possible, poussant les mains au sol et amenant les côtes jusqu'aux hanches. OK? Alors, inspiration et expiration. Inspiration. Expiration. Encore une fois, inspiration. Expiration. Dernière fois, inspiration. Et expiration. Très bien, très bien, très bien. OK, on peut se relever. Et je veux maintenant qu'on étire un petit peu le devant de l'épaule. Je veux qu'on mette la main en arrière du dos. Okay? Et je veux qu'on tient le coude avec la main opposée, si on est capable. Si on n'est pas capable, on peut prendre une ceinture, une serviette ou quelque chose pour tenir. Et on tire le bras doucement vers l'avant. OK. Et on tient pour 3 ou 4 grandes respirations. Trois, 2, 1 et on lâche doucement cet étirement et on change de côté. On secoue un petit peu le bras, la main, le bas du dos. L'autre main tient le coude et on tire doucement vers l'avant. Il y a différents niveaux de souplesse. Je vois la facilité sur l'écran. Moi, ce n'est pas si facile. OK. 3, 2, 1. On lâche doucement. Ouais, toi, Frank. Ouais, c'est ça. C'est toi, Frank. C'est pas Émilie. OK, on secoue un petit peu le bras. Très bien. On peut faire des hugs. Et on va étirer enfin les ischio-jambiers. Ouais, les ischio-jambiers en faisant des bootstrappers. Alors, on tient les orteils. On s'assoit jusqu'en bas de notre squat, jusqu'en profondeur de notre squat et on va étendre à nouveau les jambes sans se lever debout. OK, sans se redresser. Alors, on s'assoit et on relève. 3. Et synchronisez votre respiration. 5 avec votre mouvement. 6. 7.
8, 9, 10. Et on peut se relever, se dérouler une vertèbre à la fois. Et on secoue un petit peu les jambes et les bras. Okay, good. So, 2 minutes to complete 12 kettlebell swings. We'll go over really quick the movement standards. So kettlebell swings, I know sometimes people like to go overhead like this. Today we're just going to go to eye level, okay? And I want you to propel the dumbbell or the kettlebell forward using your hips, okay? So I don't want you to just squat, stand, and then do a high pull. I do want you to keep your elbows close to you and tight so that you're not like coming out like this and having the dumbbell pull you forward, okay? But hips back and push. You should not be lifting the kettlebell with your arms. The kettlebell is simply, your arms are simply tethering the kettlebell to you, okay? So when we're doing the swing, hips go back, as opposed to yesterday we did lots of squatting. So the kettlebell should never go down. I want you to think back and forth, back and forth. So during a kettlebell swing, you should never feel like, oh man, my quads are tight. No, you should feel hamstrings and glutes because you're going back and forth, not up and down, okay? So that's the kettlebell swing. If you do not have equipment, you can do the same movement with dumbbells, backpacks, soup cans, water bottles, whatever. If you don't have any equipment, then you're going to revert back to what we did in the warm-up, which is jumping good mornings. You'll do that for 12 reps, okay? Movement 2 is renegade rows. So this is where I have my 2 dumbbells here, okay? Renegade rows can be substituted for shoulder taps or rib touches if you want, but you're going to be pulling the dumbbells, squeezing your belly and squeezing your bum to make sure you're not going to droop down like this. You're going to be pulling the dumbbells into your ribs, just like that, okay? And because we only have 2 minutes to complete this, it's not 12 per side, it's 12 total. 6 per side, 6 reps par côté. Okay? Pull the dumbbell into your ribs, pull the dumbbell into your ribs, keep a tight core, keep tight bum. If you don't have any equipment, then you're simply touching your ribs and trying not to rotate this way. Final movement, single arm push press. Ok, alors le développé poussé avec un bras. Alors j'ai mon bras tendu pour l'équilibre et je plie mes genoux pour m'aider à propulser le dumbbell vers le haut. Alors ce n'est pas forcément l'épaule qui va faire tout l'effort, c'est les jambes et sans même pousser avec mon bras, vous voyez que le dumbbell bouge sans même que je pousse. Lorsque je pousse, boum, ça devient plus facile à pousser. Alors on fait 6 push press d'une côté. Ensuite, 6 de l'autre côté, comme ça. OK? Je veux que vous vous concentrez dans le depth, de ne pas plier vers l'avant. Je veux que vous imaginez que votre dos, c'est contre un mur et que vous pliez que vos genoux. Comme ça. Parce que si on se penche vers l'avant, on va envoyer le dumbbell vers l'avant et on peut faire mal à l'épaule. Alors, je veux que vous imaginez votre dos, c'est contre le mur et que vous propulsez le dumbbell vers le haut. OK? Si vous n'avez pas d'équipement, vous ferez soit des push-ups ou bien des push-ups déclinés ou inclinés comme ça. Et je veux que vous faites 6 comme ça. OK? Que vous baissez la tête entre ou juste devant vos mains et que vous repoussez pour donner un petit effort pour les bras. Okay, so use your legs on that one, which will allow you to go a little bit heavier maybe than you would if we were doing strict press. All right, so 2 minutes time period, you're going to go 12, 12, 12. So the number is always 12. C'est tout le temps 12 reps, kettlebell swing, renegade row, single arm push press. Wait until we're done.
and then we'll restart after the rest. Okay, you have 2 minutes to complete those 3 movements. And let's get ready. In 3, 2, 1, kettlebell swings. Let's go. Squeeze your bum at the top. Just up to eye level. Nice. 12, then 12 renegade rows. There we go. Once you're done your renegade rows, then push press. Okay. Once you finish 6 on one side, whew. Nice job. Whew. Okay, so if you're finished, great. If you're not finished yet, you have 30 seconds to finish up and push yourself, because then you're going to have a full minute to rest afterwards. And in that spirit, I didn't take into account the minute rest afterwards. So if you want to do 12 per side, you'll have the time to do it, because in addition to this 15 seconds that is left in the 2 minutes, we're going to have an extra minute of rest. Okay, so maybe we'll go 12 renegade rows per side and 12 push press per side. Okay, 3, 2, 1, repos. Ok, alors on a un repos d'1 minute. Alors, j'ai pas réalisé qu'on avait 1 minute de repos entre chaque série. Alors, si jamais vous voulez vous défier un petit peu, vous voulez vous challenger, faites 12 kettlebell swings, ensuite 12 renegade rows par côté, ensuite 12 push press, développé poussé par côté. OK? Si vous désirez vous challenger un petit peu. OK? Alors, on a 30 secondes de repos qui restent. Et ensuite, on va recommencer avec les kettlebell swings 12 fois. Moi, je vais faire 12 fois par côté pour les renegade rows et pour les développés poussés. OK? All right. Sorry about the mix-up. I thought we would have less time, but we had more time than I expected. 10 seconds, everybody. Get ready. 3, 2, 1. Let's go. Kettlebell swings. Squeeze your belly. Okay, renegade rows. I'm going for 12 per side here. You could maybe go heavier instead of doing more reps. It's up to you. Pour les renegade rows, le plus que vos jambes sont écartées, le plus facile que ça va être sur le tronc. Quelque chose à garder en tête. L'oreille à côté du biceps. 11, 12. Il nous reste 35 secondes à compléter les reps. Douze. Wouh.
OK. Et 10 secondes, il te reste 10 secondes à compléter cette série-là. 3, 2, 1, time. Alors, si vous avez ajouté les reps, mais vous n'avez pas fini dans cette période de 2 minutes, considérez changer le nombre de reps que vous faites ou bien changer les poids, les haltères pour quelque chose moins pesant. Oh, OK. Secouez un petit peu. Ça fait 2 séries de 4 de fait. So we've got 2 rounds down, 2 rounds to go. 30 seconds of rest left, and then we're going to pick it up and do it all again. Kettlebell swing starting. Squeezing your belly, because last thing I want when the kettlebell's here is this. No. Keep your belly tight. That way we're going to keep a straight back. And on the renegade rows, if your feet are wide, it's going to be easier to maintain a good core. Okay? But always squeeze your belly, squeeze your bum, squeeze your quads. 3, 2, 1. C'est parti. Round number 3. $12 kettlebell swings, 12 renegade rows per side, if you're with me. If not total, if you're lifting heavy. And then 12 push press. The wider your legs are and closer your hands are, it's going to make this movement a lot easier. Okay, and then push press on one arm. Keep that bicep beside your ear. Whew. 12 times. And we want to avoid, especially when we're putting things over our head, we want to avoid this, but also the opposite. We want to avoid this if we're pushing something overhead, right? Neutral. 2, 1, time. This is your rest period. And then we're going to get into round 4. Round 4 will be our last one before we move on to some body building, just kidding, movements. And actually, I did this, but we're going to be working upper body, so I should have done this. There we go. Okay, last round, especially when we're fatigued, it's easy to kind of let the hips sag. It's easy to, when we're doing our renegade rows, look at our feet. When you're doing your renegade rows, don't look back like this. Keep your chin up, keep your airway open, and your neck is part of your spine. So you keep a neutral spine by keeping, just look straight at the ground. Look between the dumbbells. All right. 10 seconds, everyone. And we're starting the last round. 12 kettlebell swings, 12 renegade rows per side, 12 push press per side. 3, 2, 1. Let's go. Okay, 12 kettlebell swings, 12 renegade rows per side. Last one, people. Let's do it.
Push press. 12 per side. Frank's ahead of me. I gotta catch up. No, Frank, slow down. Oh, if you want to show me one finger on each hand, I don't know which one you want to show me, but if you want to show me the one in the middle, it's okay. I've got tough skin. Whew, it's okay. Sometimes I think, what am I thinking? My shoulders burning time. Nice job, everybody. Well done. So now you can rest as much as you want while I explain the next part of the workout. Looks ouchy. Yes. Hey, Kelly. Nice to see ya. Thanks for watching. So, yeah, the next part is going to be more upper body. Okay. So if you have, I have a set of lighter dumbbells over here. I'm going to be using the lighter dumbbells. So if you have lighter weight, and if you don't have lighter weight, then just use cans of soup or something light. The lighter weight is going to be for the shoulder flies or for the lateral raises, we call it. Okay, so it's going to be, arms are going to be slightly in front. Okay, so not completely out to the side, but slightly in front. Like imagine having your hands in your pockets, and you're going to go from your pockets to your shoulders, just like that. Okay, so we don't need to fly all the way up like wings of a bird. Okay, so just putting your hands in your pockets and then lifting up lateral, just like that. Okay, so that is personally what I will be using my lighter dumbbells for. But that's actually movement number 2. But I just wanted to make sure everybody has a couple reps under their belt of like which weight you're going to use. You're going to be doing 15 reps per round, and you're going to be doing that 3 times. Okay, so you're going to do 45 reps like this. So if it's too heavy what you've taken, get a lighter weight because it's going to be a lot. Okay, so dumbbell curl, bicep curls is your first movement. Okay, bicep curls. We're just going to go strict supinated bicep curls, which means that we're starting with the hands by our sides, and then we're coming up with our elbows nice and tight. And notice how I'm supinating my hands. Supination just means your hands are facing up like you're holding a bowl of soup. Okay, so you're coming all the way up. Try to touch the dumbbells to your shoulders every time, and then down. As it gets heavy, you're going to want to do this. Okay, but then you're not really using your biceps anymore. So if you end up doing that, a little teeter-totter is okay, but I don't want you really bending your back and stuff like that, okay? So you're going to be doing 12 of those. 12 reps de flexion de bras, suivi de flexion latérale, okay? Main dans les poches, on va latéralement comme ça 15 fois, et on veut être en contrôle. C'est le contrôle au-dessus du vitesse. Okay, so control over speed here. I don't want you kind of flipping back and forth like this, okay? So we want all the the fun to be in your shoulders. Once you're finished those, then you can either have a seat on something and fold forward, or you're just going to fold forward like I am in the studio, thumbs pointed down, and then you're going to be pulling the dumbbells apart. And before you even start squeezing, notice how my shoulders aren't rounded like this. Pull your shoulders back, and then pull the elbows behind you, just like that. Okay? So just remember, back straight, shoulders back and down, then bend over. Make sure your back is engaged before you start pulling, because I don't want anybody doing something like this, okay? Back should be fully engaged while you're doing that. And by the way, that one, go light, because you're doing 20 reps per round. Alors, on fait celui-là, les tirades, non, c'est quoi? C'est les écartements des bras penchés. On fait ça 20 fois par round. Alors, va léger. Prenez des haltères plus légères pour ça.
Okay, everyone, starting round 1, bicep curls. Ok, les flexions de bras, on fait 12 fois à votre propre rythme ou vous pouvez me suivre. C'est à vous à choisir. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, baby! Wouh! 12 fois, ok? À 15 fois maintenant avec les flexions latérales. Ok, les mains dans les poches. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est épicé. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, contrôle, 14, 15. Ouh, je vais déposer les dumbbells pour 2 secondes. Ah, ok, on va faire les écartements penchés. Et alors les pouces pointent vers le bas. On engage les épaules même avant de tirer. On plie vers l'avant et c'est parti. 1, on fait ça 20 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wouh! Oh my gosh, ok. On va prendre au moins 1 minute de repos et je vais lire des commentaires. Alors j'ai un commentaire sur Instagram. Haven't been doing renegade rows for a while. How much I hate them. Lol. Thank you, B Bushi 2018. Thank you for the comment. I too forgot how much I love renegade rows. And we did renegade rows, and now we're doing another little back fly. Oh my gosh. Even doing them without the weight works. Doing them without the weight works, people. So if it becomes too heavy, just do body weight. Flies. Like that. Whew. Okay. I don't have a timer in front of me, but I'm going to say at 8:39, we're going to get going again. So I'll just keep looking at my watch every 10 seconds or so. Take a deep breath. In through the nose. Out through the mouth. And breathe. Be bushy. I hope you're doing this part with us as well right now, because one is not complete without the other. Okay, it's 8:39. It is time for bicep curls. I'll stick with the 20s for now. I may need to drop down later. I'm using 20s, by the way, if anybody was wondering. Frank is using 50s, if you want to do what he was doing. All right, ready? And let's go. 1, 2. Who doesn't love a good bicep curl? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh yeah, baby. 9, 10. 2 more. 11. Woo, baby. 12. Oh yeah. On the last round, so on the next round, it's going to be tough, but I want everyone to keep your elbows tight, even if it means going lighter. I might go lighter in the next round. Okay, 15 lateral raises. Okay, hands in your pockets, and let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Oh God, 5 more. 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Okay, gotta shake that out a little bit. Okay. 20 reps now for the, what is this called? Écartement for the reverse flies. Thumbs pointed down, even though I give everyone a double thumbs up because you guys are awesome. Okay, sending the hips back, shoulders back and down. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, squeeze, 14, you're back, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Woo! Okay. I'm seeing stars. Coach Saul is seeing stars because all of you are superstars. That's why. Okay. Breathe. We're going to go again at 8:43, or depends on how close 8:43 is. I don't have a second timer. Okay. Breathe in through the nose, out through the mouth. It's important to rest between your sets when you're doing stuff like this because we want to be able to get maximal effort every time. It's okay to go to failure on these type of exercises because you know you're going to get lots of rest. So if you feel like, oh my God, if I go past 10, I won't be able to do any more. That's okay. This is our last round anyways. So go to failure, which means like go until I can't anymore. Great. Okay, still a little bit of time left. Breathe. I might grab a sip of water because I'm doing so much of this, so much talking. All right. Now that was nice. Keep water nearby. I always tell everyone I should have my water in my studio with me. Okay, everyone. It is 8:43. It is time to do our last set of bicep curls. Okay, les flexions de bras. 3, 2, 1. C'est parti. 1. On garde les coudes proches de nous. 2, 3, 4. On essaie de toucher les épaules en haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, baby. Okay. Shake it out. Flexion d'épaule ou les, what is this called? Flexion latéraux. Ok, main dans les poches. On garde les coudes légèrement pliés, mais pas complètement pliés. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh my gosh, 11, mes épaules, 12, 13, 14, 15, yes, ouh, et on contrôle la descente, aïe, 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 ok, on fait la même chose pour les écartements penchés, les coudes légèrement pliés, et on essaie de monter les coudes au maximum sans trop plier les bras. Ok. C'est parti.
On squeeze les épaules en arrière et let's go. 1, 2, 3, 4. Les pouces. 5. Pointez vers le bas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Pour moi, les 3 derniers reps étaient sloppy, mais ce n'est pas grave parce que I did my best. J'ai fait de mon mieux. Wouh! Et c'est ainsi que je vous laisse. Merci tout le monde d'être connecté ce matin si tôt. Si vous voulez faire des étirements, surtout pour le dos, on peut faire l'étirement d'enfant, comme ça, la position d'enfant. Ok, on peut refaire ces étirements-là où on va étirer le dos, le haut du dos, comme ça. Ok. Étirez le dos, étirez les épaules, étirez les bras. Bravo. Pendant que vous êtes là dans ces positions d'étirement, je vais vous donner des annonces. Je vais juste mettre l'affiche. Ok. Tout le monde. Oh non, j'ai pas fait les affiches de non-responsabilité. Ok, c'est dans la description. Ok. Ok. Alors pour le défi au-delà des résolutions, aujourd'hui, c'est semaine 3, jour 2. Je vois que vous êtes toujours nombreux sur les vidéos. Merci de regarder les vidéos. Merci de soumettre les mots mystères. C'est très bien. Si vous joignez le concours en ce moment, ce n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'au 6 février à mettre un mot mystère dans le tirage au sort, ok, pour gagner des prix fac en forme, ainsi que des cartes cadeaux Canadian Tire, ok. Alors, n'hésitez jamais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire même, c'est juste regardez les vidéos, faites les entraînements et soumettez les mots mystères pour pouvoir gagner des prix fac en forme. All right, so Beyond Resolutions is going on right now. Today is week 3, day 2. Okay, we're going to have a little break tomorrow, and then Thursday, Friday, we'll come back for some more workouts. Yes, that's right, 4 workouts a week now because you're in week 3. And then week 4, you'll follow suit, but they'll be a little bit longer. All right, so make sure that you check out Beyond Resolutions. You can join anytime between now and February 6th. You don't need to sign up or anything like that. Just watch the videos, do the workouts, and submit the mystery words for some awesome Calf Fitness prizes, as well as there's some Canadian Tire gift cards to win as well. All right, and that's it. That's all I have to say, everyone. I hope you have an amazing rest of your day. We'll see you on Thursday for some mobility, both in studio and on YouTube for Beyond Resolutions. OK, on se voit jeudi tout le monde. Merci mes lève-tôt de me joindre pour cet entraînement. Et on se voit à la prochaine entraînement jeudi. Bye bye. Bienvenue aux Forces armées canadiennes en forme, votre destination principale pour l'entraînement physique en ligne dans la communauté des facs. Notre mission, c'est d'offrir des programmes de conditionnement physique dynamiques et axés sur les résultats, conçus pour répondre aux divers besoins et désirs des membres des facs. Rejoignez-nous pour nos séances d'entraînement hebdomadaires, en ligne, en direct et bilingue, avec des options pour tous les niveaux de forme physique. Participez à nos défis et explorez notre contenu varié, des séances de mobilité aux programmes ciblés tels que la préparation pour l'évaluation force. Connectez-vous avec notre communauté dynamique en vous abonnant à notre bulletin et en nous suivant sur Facebook, Instagram et YouTube pour rester informé de nos dernières mises à jour et nos événements. Je suis Coach Saul et ensemble, nous sommes les facs en forme.